Что такое вообще, блин? President Trump and Joe Biden hit the trail at the center of this campaign, coronavirus. The story. The battleground blitz as we enter the final stretch of the 2020 race. From every angle. If you were sitting here talking to Joe Biden and President Trump, what would you want to tell them right now? On the ground. The wind spanning these flames are expected to last another 24 hours. And in depth. We now have 2 vaccine trials on hold. Should people be concerned? NBC Nightly News with Lester Holt. It's Friday and the verdict is still out. Good morning, I'm Philip Mena. And I'm Frances Rivera. 3 days since Election Day and Joe Biden is inching ahead in the race for the White House. Right now, Joe Biden's delegate count is at here, right there, number 253, while President Trump is at 214. The Democratic nominee has shattered voting records and now leads Mr. Trump by over 4 million in the popular vote. However, 5 critical battleground states are still too close to call, coming right down to the razor's edge. And it could all change in just a matter of hours, though. State election officials are working around the clock to tally the remaining mail-in and absentee ballots. Overnight, a scare in Philadelphia. Our NBC affiliate, WCAU, reports that police arrested 2 men from Virginia who allegedly threatened the convention center where officials are tabulating those votes. The men were reportedly driving a vehicle with QAnon stickers on it. They have not been charged. A win in the Keystone State would put Joe Biden over the top in the electoral count. And since the majority of outstanding ballots were in blue counties, each new vote dump brings Joe Biden closer to surpassing the president. A similar situation is playing out in Georgia, where Biden and Trump are neck and neck, separated by just a few hundred votes. The president has narrowed Biden's lead in Nevada. The candidates now separated by about 1 percentage point. And Arizona is also a tight race there, still too close to call at this hour. The president is fighting tooth and nail with a wave of litigation. Judges have tossed out lawsuits in Georgia and Michigan. And yesterday, he once again falsely declared victory at the White House, while Biden urged the nation to trust the process. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us. Senator Harris and I will be declared the winners. So I ask everyone to stay calm, all the people to stay calm. The process is working. The count is being completed, and we'll know very soon. Meanwhile, a major development for Democrats in the fight for the Senate. The Georgia Senate race between incumbent David Perdue and Democrat Jon Ossoff could be heading to a runoff in January if neither candidate can muster 50% of the vote. You can see Perdue just on the cusp there. The state's other Senate race is already projected to head to a runoff. If Democrats can win both of these seats, then the Senate would likely be a 50-50 split, with the vice president serving as the tiebreaker. Like the rest of the nation, the candidates are watching the results come in. Our Josh Letterman is tracking President Trump. But first, let's get to NBC's Tracy Potts in Wilmington, Delaware. And Tracy, any news at all
from the Biden camp? Francis, the Biden team remains confident that eventually these votes, including the electoral votes, will come out in favor of Joe Biden. They think it's just a matter of time, even in some of these states like Arizona and Nevada, where he has either a shrinking or a razor-thin lead. They think that the votes that are still being tallied will be mostly in his favor. We're hearing again from Joe Biden, who's talking about the process that the president has criticized, but Biden says it's working exactly like it should. Democracy is sometimes messy. It sometimes requires a little patience as well. But that patience has been rewarded now for more than 240 years with a system of governance that's been the envy of the world. And we continue to feel, Senator and I, we continue to feel very good about where things stand. We have no doubt that when the count is finished, Senator Harris and I will be declared the winners. If and when that happens, the Biden campaign expects that he will be back here in this parking lot on that stage, trying to recreate the same type of drive-in victory speech event that they had planned for Tuesday night. Back to you. Right, we will see. Tracy, thank you. All right, let's turn now to the Trump campaign side of this fight. Joining us now is NBC's Josh Letterman. Josh, so we heard from the president again, and he continues to stand by his threats of legal action. That's right, Philip. As the president's lawyers fan out across the country filing lawsuits in battleground states, and his son calls on Twitter for total war, the president appeared in the White House briefing room, spoke for 17 minutes, refused to take any questions, but instead offered a series of false statements about what he says is fraud in the 2020 election, providing no evidence to back up that claim. But the president saying that if only legal votes are counted, he's clearly winning, but that it's possible that through illegal votes, the election could be stolen from him. Take a listen. There are now only a few states yet to be decided in the presidential race. The voting apparatus of those states are run in all cases by Democrats. We were winning in all the key locations by a lot, actually. And then our numbers started miraculously getting whittled away in secret, but we think there'll be a lot of litigation because we can't have an election stolen like this. And to be clear, Philip, the election is being stolen from nobody. And when the president says that all of these states are controlled by Democrats, that's not true. One of the key states we're watching right now, the state of Georgia, where the election apparatus is controlled by Republicans. But the president doubling down on this on Twitter just this morning, saying, I easily win the presidency of the United States with legal votes cast. The president calling for the U.S. Supreme Court to decide the outcome. Philip? Thanks for keeping this straight for us, Josh. Very important for us. Thank you very much. And as we tumble into day 3 of Election Day, this year's Florida could actually be Pennsylvania. There's no shortage of drama and confusion over all these counts. Here to provide some perspective, NBC News Digital Senior Political Analyst Jonathan Allen. Always great to have you with us at any hour of the day and night and everything in between. All right, John, you were in Pennsylvania last week. You know the ins and outs. You know how things work here. As we've seen, with each unloading of these votes, that gap shrinks, narrow to Biden's favor here, in his favor. How do you see the day playing out, knowing that each day we're stopping the counting, we're starting the counting, the president says he's going to fight legally. How are we going to end this day? And of course, we have a decision desk, Francis, that we have to wait for. And they're very rigorous and thoughtful, and they want to make absolutely sure before they make these calls. But I think what we're going to see with Pennsylvania over time, based on what's left to count, based on those batches that you're talking about, it looks very likely that Vice President Biden is going to continue to pick up steam in Pennsylvania and build a lead there before the end of the day. There's a reasonably good chance, certainly if that happens, he's gotten to the 270 electoral votes he needs. There's a reasonably good chance that we will have an answer as to who the next president-elect is by the end of today.
And then we'll have that drink that you were talking about before that we will hoist in cheers just because this is all over. So, I mean, at least for now. Yeah, we're all going to need it at some point. John, besides Lindsey Graham, the silence is deafening from the Republican Party as far as support in the erroneous things that President Trump is touting here in the fight for Pennsylvania and these other states here. Why do you think that is? Well, we heard the president come out, certainly spoke today. We heard him speak early Wednesday morning. And what was clear at that moment, early Wednesday morning, is that the president believed he was losing. And I think that the rest of the Republican Party certainly, it's not just silence. You're seeing some people who are longtime supporters of him rebuke him in sometimes subtle ways and sometimes more explicit ways over the last couple of days. They really don't want to be involved in something that is later come to be seen as sore loserism, if, you know, for lack of a better term. And of course, that underplays a little bit what we're actually seeing from the president, which is not only being in a position of denial and sort of sore loserdom, but launching lawsuits and encouraging sort of wild conspiracy theories that are probably not онлайн и всего за 24 часа. Воспользуйтесь всеми преимуществами современного. Well, I think that question's been asked a lot about Donald Trump in his 70-plus years on this earth, and the answer is always farther than anybody else thinks that a normal person would take things. We're already sort of at that point, just in terms of how quickly he went to the rhetoric of this is a fraud, you know, which obviously it's not, and the degree to which he's just sort of owning that from the podium at the White House, rather than, you know, if in fact there was some sort of legitimate contest right now of ballots, which by the way have not fully been counted the first time, you would be seeing some of that unity from Republicans coming behind him that is absent right now. Unity is something that Joe Biden has touted if he is in fact named and confirmed as the president. How difficult do you think it would be for him to govern, given that there's so much discord is being sown right now by the president and tens of millions of his supporters who back him? If he wins, the honest advisor is going to tell him, congratulations, Mr. President-elect, now comes the hard part. Yeah. You know, this is you know, he won a very narrow majority. If he wins the Electoral College, he won by razor-thin margins. The Congress is going to be divided probably when he starts in as president. And, oh, by the way, we're in the middle of a pandemic and an economic catastrophe along with it. So this is going to be extremely difficult for him. The one thing is that there's some history of him working with Mitch McConnell, the Senate Majority Leader. Well, we've seen that messaging already where he said the other day, you know, it's not blue states, it's not red states, it's the United States. I'm sure he'll continue with that messaging well beyond. All right. Thank you, John, as always. All right, politics aside for just a moment, there's a tropical depression that's taking some wicked turns. Here to get some details here, NBC meteorologist Janessa Webb to provide those details. In fact, Janessa, good morning. Good morning, everyone. Ada, this was a Cat 4 storm that made landfall across Central America earlier this week. And what we're thinking this weekend, it starts to regain some force as it steps into the Caribbean. It aims towards Cuba, but right now the National Hurricane Center has this storm system by Sunday evening for South Florida. Then it continues to battle over these land areas, goes back into the Gulf, and we're going to continue to watch Gulf Coast communities going into next week. Let's look at the big weather story of the day. Here's a closer look at your day ahead. Our temperatures, though, they're going to soar across the southeast into the south this weekend. Look at that, 75 degrees with a lot of sunshine this afternoon. A little bit more cloud coverage for New York City to Boston this afternoon, still in the upper 60s. So many people looking forward to the weekend. I'll have that forecast coming up. Oh, wow. For more reasons than just one, yep. Janessa. We are among them. All right, Janessa, appreciate that. Tesla is driving into a new market by releasing its own brand of tequila. So what started as an April Fool's tweet from Elon Musk back in 2018 is now reality. The company is selling its tequila online in limited quantities. It's on their website. If you want to try it, each bottle goes for $250, and each order is limited to just 2 bottles. But hey, look how cool they look. Right? Very cool. Put that on your bar cart. Very cool. New coronavirus cases peaking at a level we've never seen before. Plus, top aide to President Trump earned a lifetime ban from Twitter.
Stocks posted big gains Thursday as a post-election wave of from watching other teachers teach, and I hope you also benefit from seeing these different perspectives. I in no way edit things or tell them what to say, so they're free to teach however they would teach their own students. Second of all, I wanted to give other musicians a voice online and hopefully help them out a bit during this time too. I've hired them in exchange for the opportunity to include this in my pro practice catalog. Last of all, I wanted to maybe expand the library at a slightly faster rate than I'm currently able to. These tutorials keep me very busy, and having additional repertoire being taught by other teachers will help to expand the library at a faster rate and give each of you more content to learn some of these pieces that you're requesting that I tackle. So I hope that helps each of you and that you enjoy this new initiative. Today's guest, the first guest of the Pro Practice Guest Artist Series, is Dr. Jared Pierce. He is a professor at Brigham Young University in Utah. He received his doctorate degree in piano performance from the University of Utah. He received his master's from Brigham Young University, and he received his bachelor's in California. He is a wonderful performer and teacher, and also a very accomplished composer and collaborative pianist. And I have proofed this tutorial, and it is highly entertaining as well as informative. So without further ado, please welcome Dr. Jared Pierce, who will be teaching us about the Liszt Transcendental Etude Wild Jagd. Hello, my name is Dr. Jared Pierce.
and welcome to Pro Practice, your guide to piano mastery. My good friend Josh Wright has asked me to be able to come here and give a guest tutorial. I think this is the first guest tutorial for this channel, and I'm so excited to be able to talk to you today about Franz Liszt's Wilde Jagd. This is his Transcendental Etude number 8. Wilde Jagd means wild hunt or wild chase, and it certainly feels that way, both for the pianist's sake and for, of course, the way the piece should sound. This is a very difficult piece. I think it's one of the more difficult in the piano repertoire. It only lasts about 4.5 to 5 minutes, but it's still about 10 to 12 pages long. It's somewhat different than, say, a Chopin etude, which you've probably heard a lot more of on this channel. These pieces, Franz Liszt's Transcendental Etudes, focus on a lot of different kinds of technique instead of perhaps one technique. For example, Chopin etudes focus on thirds or sixths or black keys and so forth. Franz Liszt rather enjoyed throwing all the technique he could possibly put into one particular piece to make an epic of sorts. This piece is going to focus in on several different things. Here's one: alternating octaves, jumping chords. It's also going to deal with, I think, sort of a rotating wrist and getting a singing line above very light inner notes. So we're going to talk about each of these techniques in turn and how to best practice them and make them easy to be able to accomplish. Okay? So here's a small snippet of Wilde Jagd. Certainly takes your breath away. What a fun and exciting piece. So let's just talk about this opening. Liszt writes it as presto furioso and triple forte. Already right off the bat, he's trying to essentially kill us. He's giving us a chance to, I think, figure out how to operate our body in the most efficient and relaxed way, while yet being quite powerful. So as you start this, the tendency, I think, is to be very tight and stiff. And this is exactly the opposite of what we want to do. So I would say make sure that your arms, your forearms, your wrists, everything feels loose and relaxed. And you want to have a lot of drop power, right, into the instrument, as well as a little bit of muscular energy infused with that. Now, to get comfortable with these alternating octaves, first, just start by playing them together. To get faster, playing them in tandem. Once that's comfortable, I would say start playing them alternating, but focusing on perfectly even tone between the hands. Once you have that, infuse a little bit more tone into the left hand. It helps give that big, full rumble in the fortissimo sound. This is NBC Nightly News. Decision 2020. Here is Lester Holt. Good evening, everyone. Day 3 in America's election drama. A drawn-out count across 5 battleground states tonight, still leaving the door to victory open for both Joe Biden and Donald Trump. Although the passage is considerably more narrow right now for the president. All day we've been watching incredibly tiny margins between the two men, especially in Georgia, Arizona, and Nevada. But for Biden, a victory in just Pennsylvania could clinch him the 270 electoral votes he needs for victory. Our team is fanned out. Right now we want to start with Chuck Todd at the map to show us exactly where things stand at this hour. Well, look, let's go to Pennsylvania, where the president, this count has been coming in
A little more quickly today, we started the day, the president was leading by about 150,000 votes, and as more ballots have been counted, that lead has shrunk basically in half. The question is, how many more ballots are we going to see tonight, or some are going to be tomorrow morning? We do think maybe some of them, we know there's still a decent chunk of vote there in Philadelphia that's likely to benefit the vice president. We know in all these suburban counties there's some, and we also know in Pittsburgh and Allegheny that there's still some ballots to count. This is why there is so much optimism from the Biden camp, and I think so much concern from the Trump camp. Pennsylvania, the direction of this count, and this is exactly what we all anticipated. The president was going to have more of his supporters were going to vote on Election Day, more of the former vice president's supporters were going to vote by mail, and this is how Pennsylvania counts. The state of Florida had the same situation. They put all of their ballots on the count that night. Pennsylvania wanted to do that, but the Republican legislature wouldn't let them do that, which is why we have this sort of weird process that we've been seeing play out. In Georgia, by the way, this is a real squeaker. We are now, and as you can see, these ballots keep coming. Since we last talked, it was below 7,000. Now it's at 3,600, somewhere between about 20,000 ballots. The former vice president, they've been coming in at about a 2-to-1 clip in his favor. This is why this lead has shrunk. This is something to watch for all night and tomorrow. And there's a key Senate race where the incumbent David Perdue has dropped below 50%. This is unofficial, but if this happens, then it would send both of those Senate races into runoffs, and that would be deciding control of the United States Senate. All right, Chuck Todd, thanks very much. We heard from the president this evening. With more on that, here's Peter Alexander. Peter? Yeah, Lester, the president's still speaking at the White House right now, but he opened up his remarks the first time we've heard from him from the wee hours of the night of Election Day with a series of false claims, among other things, saying that this election is being stolen from him, saying that if all the legal votes were counted, that he would win easily. To be clear, to this point, there is no proof, certainly no proof that's been provided by the campaign of any fraud taking place in spite of the president's allegations to this moment. And there's been a lot of contradictions in what we've heard from the president as well. Among other things, he's been criticizing the tally that's taking place in Pennsylvania as we speak right now, where the president's lead appears to be, certainly is shrinking. So while he's criticizing that lead going away in Pennsylvania, he's also touting the fact that he is closing in on Joe Biden in Arizona, suggesting that in one place the vote is legitimate, but in the other place it has not. The president's message has been inconsistent from the start. His own allies are saying they've seen no voter fraud, but the president again today tweeted in all caps, "Stop the fraud." Earlier in the day, he had tweeted, "Stop the count," but his own allies and aides communicated to him that if you stop the count, Joe Biden would be the next president. So President Trump, again, in his first public remarks, now almost 48 hours after Election Day, with a series of false claims, not formally declaring victory as he appeared to do 2 nights ago, but again suggesting that he's being cheated out of this election. Lester? All right, Peter Alexander, thank you. And the race, as we all know, is still undecided, but Joe Biden is expressing confidence and calling for patience tonight, saying he feels very good about where things stand. Kristen Welker has the latest for us on the Biden campaign. Tonight, with the election still too close to call, Joe Biden speaking out near his home in Delaware. We have no doubt that when the count is finished, Senator Harris and I will be declared the winners. Earlier, Biden's campaign proclaiming he is inching closer to the White House. One official saying, quote, "Victory is imminent." Let me be very clear. Our data shows that Joe Biden will be the next president of the United States. The Biden campaign laying out what it sees as its current path to 270 electoral votes. Aides say they're on track to win Nevada, where Biden currently has a razor-thin lead. In Georgia, where President Trump is leading, they believe new tallies will lean slightly in their favor. They feel confident Arizona, where Biden's narrow lead has been shrinking, will eventually end up in their column. Meanwhile, in Pennsylvania, where the president currently leads, Biden's team predicts new vote totals could be released overnight that will put him over the top. My assessment basically has been that the president
we'll lose Pennsylvania by somewhere around 100,000, probably north or south. The Biden team also responding to the Trump campaign's call to temporarily stop vote counting until its legal challenges are heard in court, including its request to allow Republican observers access to vote counting in Philadelphia. A top Biden attorney calling the cases meritless. Biden tonight urging a nation on edge to stay calm. The process is working. The count is being completed, and we'll know very soon. So thank you all for your patience, but we have to count the votes. There's no official response from the Biden campaign to the president's latest remarks, but one advisor says it's desperate, baseless, and a sure sign he's losing. Lester. Another late night, no doubt, in Delaware there. Thank you, Kristen. Let's get more. 15 секунд до старта. Builderlinks – это космическая скорость платежей по всей планете. 3, 2, 1, старт. Набирай высоту вместе с Builderlinks. Европейский счет для бизнеса. Как банк, только лучше. Открой счет прямо сейчас. We're now on those lawsuits filed by Republicans who claim that election rules are being violated. So far, their legal campaign has only had limited success. Here's NBC's Pete Williams. Score one for the Trump campaign in Pennsylvania, where a state appeals court ruled that the vote counting at the Philadelphia Convention Center was not letting observers get close enough. The counting stopped for less than an hour, then resumed when Philadelphia appealed to the state Supreme Court. But elsewhere, it was a day of setbacks and retreats. Republicans withdrew a lawsuit in the face of likely defeat, challenging Montgomery County, Pennsylvania's pre-screening of mail ballots. And judges ruled against Trump lawsuits over handling of mail ballots in two separate cases in Michigan and Georgia. In Nevada, the Trump campaign said it found evidence that Hey everybody, welcome to LA. Это нельзя смотреть, потому что они запрещают это, пока вырезают или нет. Не важно. И в будущем не единственные. Еще один инвестор решил взяться за старейшее здание Ижевска. Арендная плата 1 рубль за полвека. Но какими будут условия? Конкурс на место главы Ижевска открыт, но пока среди претендентов только один кандидат. Кто он и когда завершается прием заявок? 1311 дней на посту руководителя Удмуртии. Сегодня вечером Александр Бричалов даст открытое интервью. Разговор с главой республики пройдет в стенах Ижевского автозавода и будет транслироваться в социальных сетях. Медицина, образование, строительство, ремонт дорог. Что сделано в регионе за 3 года и каких ошибок не удалось избежать. Александр Бричалов намерен высказаться о самом важном. Начало открытого интервью главы в 17 часов. Ключевые... mail ballots were sent to people who no longer live in the state or were dead. We firmly believe. Плохо, я как бы чужой в этом мире. Как бы, ну, чужой, потому что нет, если не так думаю. Believe that there are many voters in this group of mail-in people that are not proper voters. But how many? From where? Those announcing the lawsuit today offered no specifics or proof. We will continue the pressure on them too. Thank you very much. Election law experts say the time to make this kind of legal claim is before the votes are counted. That's because once ballots are separated from their envelopes, there's no way to tell who they came from. So now, even if the Trump campaign can prove that some ballots were wrongly cast, there's no easy answer for what a court would be able to do about it. Once they're mixed in with the pool, so to speak, it's like putting a drop of water in a swimming pool. You can't get that one drop of water back out of the swimming pool. And Pete, what about recounts? Has the Trump campaign formally asked for them yet? No, not yet. They say they will ask for a recount in Wisconsin, where Biden appears to have won by about 20,000 votes. That's a margin of about half a percentage point.
But you can't have a recount until the results are formally known, and you can't formally request one until the canvassing is over, and that won't be done for at least another week, Lester. And is there any sense of how often recounts actually bring enough votes to change the outcome of a race? Yes, there is, and the answer is not often. In some states, of course, recounts are automatic. In others, they're only if there's a certain percentage point, if it's close enough, the candidates can ask for a recount, and in yet others, the candidates ask for it, but they have to pay for it. So recounts make you feel good, but they don't often change the vote. They didn't, for example, in Florida in Bush v. Gore in 2000. This may be a hard question to answer, but given the fact that the Trump campaign has kind of seeded this idea of fraud and illegalities in the election, does that ever affect courts and how they view these sorts of suits? Yeah, I would actually put it just the opposite. I would say there is a place for these sorts of concerns about fraud, and that is in the courts. That's what the courts are for. So if the Trump campaign thinks it's not getting a fair shake somewhere, the way to litigate that, the way to achieve some kind of satisfaction is to go to court and make that claim and bring in the evidence. And of course, there are about now 10 lawsuits that the Trump campaign has filed around the country with, as I say, varying degrees of success. But that's the place to referee these disputes. All right, Pete Williams, thanks for walking us through all that. Appreciate it. In Pennsylvania, where tens of thousands of votes are still being counted, the race is extremely close, with the president maintaining a steadily decreasing lead. Our Stephanie Gosk is there and has late details. In Pennsylvania, the day began with hundreds of thousands of ballots still uncounted. The Secretary of State says most of them will be processed by the end of the day. The closer the race is, the longer it takes. But I think what I've said all along is that the overwhelming majority of ballots will be counted by Friday. I still think that we're ahead of the schedule. In Bucks County, a Philadelphia suburb, they are feeling the pressure. How would you describe the mood right now in Bucks County? Anxious, tense. The commissioner, a Democrat, said she hopes they can count 30,000 remaining mail-in ballots by midnight. Philadelphia and the suburbs around it are largely Democrat. They are also where most of the uncounted votes remain. Turnout was huge in Bucks County, 80 to 90%. How is it looking this year compared to 2016? I believe Hillary, when she ran, she won Bucks County, but only by about 3,000 votes. And so at this point, Vice President Biden has doubled that already. Throughout the day, vote tallies across the state trickled out. Most of them mail-in ballots that have strongly dwindled. Tonight, dropping below 100,000 votes, but still holding. There's been a lot of states said there have been. Yes, thank you. The president has a razor-thin margin in Georgia tonight. That count drags on with the possibility looming of a recount. NBC's Blaine Alexander is watching things for us in Atlanta. After working around the clock, count complete in Fulton, Georgia's biggest county, including all mail-in and absentee ballots. But statewide, there are nearly 36,000 outstanding votes as Joe Biden trails President Trump by fewer than 10,000. Volunteers are now going door to door trying to help voters cure ballots because if a mail-in ballot is rejected due to an issue like a missing signature, Georgians have until tomorrow to fix it. And Democrats say there could be as many as 5,000. The close race, a stunning shift after the president's 5-point victory in 2016. But it gives me so much pride to see that the entire country is watching Georgia. Atlanta Mayor Keisha Lance Bottoms, a Georgia native herself, says the change took work. So this is years in the making. The state is changing. It's younger, it's more diverse. We're changing. It wasn't a question of if, it was a matter of when. And as for the final count, state officials are hoping for tonight, but not ruling out sometime tomorrow or later. Lester. All right, Blaine Alexander, thank you. Привет, гитарист! Если тебя интересует рок-импровизация, то досмотри это видео до конца. There is high drama in Nevada. With its 6 electoral votes, Joe Biden currently holding a very slim lead there. Jolene Kent is there for us. Tonight, Nevada's mail-in ballots in the spotlight. Anticipation and anxiety on the rise as critical Clark County, home to Las Vegas, and 70% of the state's active voters released just 14,000 votes today. Our goal here in Clark County is not to count fast. We want to make sure that we're being accurate.
Former Vice President Joe Biden currently has a razor-thin lead here, and the Trump campaign says they're going to court, alleging thousands of illegitimate votes were counted, including from dead people and out-of-state voters. Bringing this voter to a press conference. I went to vote and was told I already voted. They mailed out the ballot and somebody took my ballot. But the campaign refused to take any questions about their lawsuit. Meanwhile, Clark County says they determined that the voter's signature was on her mail-in ballot and denies any problems with the ongoing count. We are not aware of any improper ballots that are being processed. They have not presented any evidence to reporters. Have they presented any evidence to you? Not directly that I'm aware of. And here at Clark County Elections headquarters, there's a heightened level of security as the county prepares to announce the results of another 51,000 votes tomorrow morning. All right, Jolene Kent in Las Vegas for us tonight. Thank you. Let's turn to Arizona. That's where Biden's lead has narrowed in the last 24 hours, but there are still hundreds of thousands of ballots being counted. Gotti Schwartz last night. It got a little heated out there. How's it going today? Good evening, Lester. Right now, they are counting those ballots inside that building over there, but out in front, there is a protest that is growing with people angry, saying that they think that this election is being stolen from the president, even though there has been no evidence of that. Still, it's making for a very tense situation for the second night in a row. Last night, poll workers had to be escorted to their cars by police. Ну да, типа того. Нет, наоборот, не надо, да, нет, наоборот.
нет. Начинающий. Ну нет, ты серьезно такой. Ой, да. Ну не надо, не надо. Деньги. Теперь вот посмотри на себя и скажи, что деньги это плохо. Деньги все, да. Покуда ты жив, вот покуда у тебя есть тело, деньги будут, я тебе больше скажу, да, то есть, и нам, ты понял меня, деньги всегда, да, то есть всегда, то есть, он не понял, он просидел раз так говорил. Когда ты что-то делаешь, это должно обрастать деньгами, как мужик. То есть ты должен это реализовать. Будь писателем, блогером, хреногером, там, если ты какой-то идейный, философом на худой конец, блин. Но философ, откуда бабки будешь получать? Да. Иначе это просто унизительно. Значит, ты хреновый философ-то, ты никакой философ. Так ты сам себе можешь хоть как угодно, вступай в диспуты, потому что каждый здесь сам себе голова, понятно? Нет. Тогда надо, значит, заканчивать философский факультет, там, ну или как бы, ну это я уж образно. Ну, значит, да, понимаешь. Ну, можно самоучкой быть, я тебе не спорю, что я тебе вообще говорю, что да, то есть это позорище, если денег нет, то это да, значит, да, все понарошку, это никто никогда не применит, например, как, или это не, ну, короче, это нищетово, понимаешь, это, да. Короче, да, ты мужик, а что ты всю жизнь-то будешь делать тогда? Ну, это просто слабость, потому что ты да, тебе слабо, ты там, да, не борец, как это, ну, да, ты просто, да, типа, понял меня. Все тут самые умные, понимаешь? Потому что, да, ой, это не надо. Женщины не в счет уж просто. Ну, я не про женщин говорю, я говорю про работу. Да. Нет, это так уж получается. Просто. Я не знаю. Возможно, может это так и сказать. Да это все фигня, понимаешь? Да. В принципе, пофигайте. Все, да, скажи. Я к чему говорю-то? Ни к чему ты не говоришь, ты дурной, просто пример всем показываешь. Ну, то есть, как бы деньги, конечно, деньги это хорошо. Ужаснись этому, да. Еще как, ну, то есть, как бы деньги это, ты там, тебе ребенка, вот ты его грудью покормил, а он побежал. Побежал неодетый, голый, кто его будет одевать? Да.
и так далее, короче. Да. То есть, как бы, ну а что, не о чем говорить. Ну, да, все вы добренькие такие. Я молчу, короче, мне надоело уже ваш. Ну, да. Мужик не должен быть добренький. Это иллюзия просто. Эта страна, она как бы не очень хорошая, понимаешь, эта страна. Может быть, все страны такие, но это, ну, мы не во всех живем, да. По идее, ну да, ну можно и так сказать. Да. В каком смысле и так, наверное, тоже. Ладно, без выеживания просто так уж. Вплоть до того, что если я, вот смотри, у меня нет денег, ничего нету, понимаешь, ничего нету. Когда осталось только образование, знания, которые там, только я знаю, поэтому я поняла. Да. То есть все сделано из денег, следовательно, да. Потому что если тебе денег не дают, ты дальше не живешь, не дышишь, если не пишешь и не думаешь и ничего. Понятно, потому что ты только телом своим дышишь, думаешь, чувствуешь ты тоже своим телом только, да, которое умирает, и тогда, ну, будем условно говорить, ну, это не надо, это вранье все, потому что никто этого не знает, да. Это просто вранье. Ну это, ну что твоя душа где-то там, это самая душа, давай не будем. Давай не надо этого, потому что это на этой хнее, там знаешь уже сколько там, да. Это, и это все чаще всего психиатрия просто, да. Душа как процессы умственно-чувственно-душевные, которые с какой-то выработкой, да, то есть телесные процессы какие-то, да, которые. Да. Ну это не важно, да нет, это вранье, потому что просто вранье, да. Да, то есть не надо, короче, это все, если все находится, если ты умер, все нет, где? Это вранье, потому что я тебе могу что угодно рассказать, там, как угодно вообще. Да. Да, пожалуйста, процессы в мозге, никаких там, да. Это не важно, это достал уже просто. Да, это все, да заткнись уже просто, нет, он тебя понял, ну наоборот, нет, понимаю. На уровне художественной литературы, типа того произведения, нет, наоборот. Ладно, не касаться. Мне надоело. Просто смирись, что я прав. Да, то есть это так и есть. Деньги это, да. Деньги это зло, а добро это что тогда, да? Я тебя поняла. Вранье, потому что это. Деньги это вот добро, вот это, да. Нет, это да. Ну вот типа того, да, понимаете. Я же тебе говорю, да. Нет, наоборот, типа того. Женщина, добро это женщина, а деньги это мужчина, понимаешь? Деньги это дело, понимаешь? Чтобы на тебя кто-то что-то делал, да. Нет, это вы так думаете только, да. Это вы так, нет, он тебе про это говорит, а что надо обслуживать там чужих детей. Но все равно, это, ну о чем говоришь вообще, да. Есть варианты. Ну вот если тебе нравится, занимайся, блин. Короче, все, тут не о чем спорить, блин, да. Ну и что ты хочешь этим сказать? Нет, наоборот, типа того. Нет, просто я, ну нет, это не о себе так говорят. Ну, это деньги, потому что, да. Потому что я прав, блин. Если у тебя нету денег, значит ты все делаешь как бы, значит, нет, это так и есть. Если у тебя нету денег, значит ты неправильно делаешь, значит ты не, да, значит делаешь ты как бы, да. Сеешь зло, значит, да. Значит, нищетово все это, да, типа того, ну как бы, да, значит это дела злые. Да, пожалуйста, да, вот и все, и точка. Да, ну наоборот, потому что наоборот, потому что да, она, да нет, себе они так говорят. Блин, тут не о чем спорить просто, понимаешь? Просто вот не о чем спорить. Если нету денег, значит все это вранье, блин. Да. Значит ты не знаешь жизни, не знаешь, как оно по-настоящему, да, и так далее. Да, нищетово, значит, слабак ты, значит, вот и все, блин, да. Женщина,
не мужчина, понимаешь? Ну, не счетово, да. Женские дела, которые там, да, ну и так далее. Нет. Здесь исключений нету. Женское место в семье, понимаешь? Я не знаю, я не спрашиваю, да. Здоровье какого-то, не в работе. Нету таких дел, которые женские, да. Понимаешь? Это ты будешь говорить, что нет таких дел, которые мужские, а она это вот себя так говорит. Все это в оформлении только баб и их и семейства, потому что нет, ну это как бы, ты можешь как угодно говорить, да, ну он тебя понял, да. Ну вот это, да, добренькие все такие, тепленькие как будто, да, и ты, пожалуйста, да, нет, я с тобой спорить не стану здесь, просто как бы, ну да, ты понимаешь меня, короче, да, ну как-то, да, перемешку возможно, но это только лишь отчасти, потому что эта популяция постоянно, с ней что-то не то собой, ну она постоянно, ну понимаешь, да. Да, она не, ну не то, что это нормально, что она, то есть как бы тебе с ней не по пути, то есть ты мужик, тебе надо лучше делать, понимаешь? Эта популяция должна помочь тебе выжить и должна понять, что ты прав, потому что, да, понять на уровне того, что это их проблема и тебя не касается, ну я понял, да, и не то, что ты будешь, ну типа того, ну тогда тебе вот, либо вот эти штучки как бы, то есть, да, ну по-своему говорить просто, ну ты понимаешь, короче, вот я тебе говорю, деньги. Да. Деньги это объективно, понимаешь? Вот тебе это не нравится, а вот они деньги, да, людям это надо. А тебе это не нравится, они всем плевать, а в реальности оно будет существовать, и прям, да, и ты будешь в позоре, а жвачки будут жевать там, и что там будет. А интернет будет интернетиться и так далее, понимаешь? А ты от злобы изойдешься весь, или там вообще что-то знает. Просто я тебе к примеру говорю. То есть, как бы, да, жизнь идет вперед, нравится тебе это или нет. Не понимаю, понял? Да. И да, и новое поколение, они будут наследовать то, что тебе кажется плохим, понимаешь? То, что ты просто признавать не хочешь, да. Ну, я понял, да. Да. Ну, это понятно, нет, это не надо. Где-то типа того. А такого не будет. Так вот устроено, что всегда будут изъяны. Если бы не было такого, ну, я понял. Если бы не было такого, не было бы эволюции как таковой, не было бы интеллекта, не было бы и так далее, понимаешь? Да. Ничего бы не было, понимаешь? Дело я тебе просто говорю, эволюция, ну то есть как бы просто даже вообще бы ничего не было, понимаешь? То есть просто был бы кисель какая-то там, кисель-мисель, да. Типа того, да. Ну такова воля, Волга такова, так ты хочешь услышать, что ли? Просто вот так вот оно есть, понимаешь, вот так вот. И вот это значит быть мужиком, понимаешь? И вот и все. А это баба, да, я ваших детишек обслуживаю, да пошли не все нахуй, детишки ваши, ебаные. Накидали тебе, блядь. Почему вот эта вот херня, вот это сколько ей там, 4-5 лет, почему она не с матерью сейчас? Вообще просто. Это их проблемы, почему тогда, меня это не касается. Потому что, да, ну не так уж, наверное, но тем не менее. Да, меня не касается это. Ну вот такая популяция, делай что-то, обслуживай, ля-ля-ля, я тебе говорю, вот бери, да, ну ты далеко не уйдешь все равно, да, ты понял, да, потому что, да, ну типа того, да, возможно, ну да, понимаешь тебя, да, ты этой популяции не проживешь, у них всех своя голова на плечах, как минимум, понимаешь, да, не важно, не меня уже надоел просто. Ну и ходи вечно, будешь вечных учеников, да. Я учусь, чтобы мне деньги заработать. Прикольно все, что угодно там, не знаю. Все, вот берешь, открываешь первое, что попало, смотришь в окно, везде, где все нормально, все это прикольно. Если тебе еще тем более за это, да, то есть, как, ну нет, мужик ему везде интересно, понимаешь? Да. Главное, чтобы тебе деньги за это платили, понимаешь? А тут штука не в том, чтобы интересно было, чтобы это совпало с тем, что да, типа того. Ну, типа того, да. Это надо уже называется, я понял, да, типа того. Ну, надо просто поумнеть до какой-то степени, чтобы понять, что это самое, да. Типа того, ну, ты ничего нового не сказал, кажется, да, я понял. Ну да, ну, короче, деньги, понимаешь? Да. Деньги это, что люди тебя обслуживают, ну, типа того, да, типа, ну, то же самое тебе говорит, да. Ну, как бы не с враждебной точки зрения, а так, тебе все равно за это придется отвечать, иначе ты будешь двояким, понимаешь? Да. То есть как бы открытость ума, да, и это не скрывать, ну да, понимаешь, беспрепятственно, да, типа того. Антиженственность, понимаешь, ой, какая я, ну, типа того, как бы, женская закрытость, она
да, это, они только знают, зачем, они так умеют, они за это отвечают, своим животом своим отвечают за это, так сказать, скажем так. Ну а как вот объяснишь-то? Ну нет, да, ты же не рожаешь, правильно? Ты же не знаешь, что это такое, правильно? Ну, да, ты же за любовь не отвечаешь, можно так сказать, да? Ну это уже свои там, я просто говорю, что мужчина не может быть женщиной. Это все будет понарошку, понимаешь? Ой, я такой добренький, я пойду, ля-ля-ля-ля. То есть, как бы, да, это все как бы, ну, как бы, типа того. Это позорно и смешно просто, понимаешь? Это нездорово просто. Да. Ну, так оно и есть. Ну, да. Нет, это другой момент, что тебя надо так вести, потому что ты настороже, потому что иначе тебя сожрут. Такой вариант тоже есть. Надо, да. Как бы, да, просто ты не можешь как бы мудрое слово со себя сказать, пока не дозрел, поэтому ты себя ведешь как бы как добренький пока что, да. То есть типа того, да. Ну, у кого, да, меня это не касается, да. Ну да, то есть, тут не надо, надо просто, да, как типа, да. Ну, здесь как бы, как тебе скажешь, что, я тебя понял, да. Нет, тут ничего не сделаешь, надо просто профессия, понимаешь, работа. Да. Дело не то, что она тебя кормит, ты не раздвоишься, ты не сделаешь так, что тебя кормит это, и ты как бы это самое. Я тебе просто объясняю, да, что профессия для мужчины, то есть его дело для мужчины, ты можешь меня мудаком, как угодно можешь называть, да, просто лучше доказать, что да, есть какой-то будущий, там, фьючер понимает тебя, да, наоборот, он, да, понимает. Да, то есть какой-то, куда-то в века там, где-то, не знаю, флеш, да, он тебя понял, да. Ну, не в этом смысле, блин, да. Какой-то смысл, понимаешь? То есть какой-то дальнейший смысл, неважно, это уже дело не в фантазии, да хватит тоже, да, фантазия работает. Конечно, фантазия. Вот неважно, вот ты дворник, например, там, или кем ты работаешь, да наплевать, да, он тебя понял. Ну нет, ну вот это имеется в виду, да. Я просто тебе говорю, что, ну это моя версия, да, ну понятно, я тебе просто вообще говорю. Но нет, а тут ты так, ну ты никто не полный день. Ну да. Ну нет, ну так вот оно и есть, понимаешь? То есть профессия это не бессмысленная штука, из которой ты деньги получаешь, правильно? Я просто так тебе уже говорю, да? Да, понял. Это только у бабы может такое быть, которая, не знаю, то ли не беременная, то ли злая, то ли очень умная, то ли еще что-нибудь, да. Что-то с ней не то, да, не сберегла здоровье, меня не касается. Моя версия такая, женщины, они не генератки, понимаешь? Вот мужик может быть дегенератом, да, то есть он может остановить, начать бухать, там еще что-нибудь, да, типа того. Ну, неважно. А женщины, они не генератки. То есть они не развивают, то есть это не их, они как бы так устроены, ну как тебе сказать, это, ну вот потому что они хорошие, им это не надо, они так вот душой живут, и они как бы как вечно какие-то малолетки в каком-то находятся, вот такие вот, типа там. Ну да. Ну нет, это у мужиков такие бывает там, ну, наверное, где-то. Ну неважно, да, мужик это ответственность в конце. Ну неважно, ну чё. Да, нет, ну понятно все, иди отсюда нафиг. Я тебе просто к чему, да нет, он о себе так говорил. Женщины, они должны быть как бы, да, ну как бы, ну не то, что должны быть, они просто по природе, по своей как бы немножко отсталы. Ты так не понимаешь, что ли, как бы, а как сказать, не отсталы, они как бы не развиваются. Вот в интеллект как-то так, у них вот душу берегут или вот такое у них там. Они как бы такие не генерируют, они так, да. Типа, ну пусть тогда наплевать, что он там несет, да, они о себе так говорят, да. Ну, мне, это ваша шиза, просто они не развиваются как бы. Женщины, они как бы из младенчества не выходят, в принципе, да. Как-то, ну, это нормальный исход такой жизни. Поэтому, да. Поэтому они все время такой, в испуге, удивленном каком-то там, да, что-то такое там, все беременные какие-то там, да. Ничего не понимают, как бы, и вот когда мы тогда, она такая, испугалась, и ты такой раз, и все, уже ребеночек появился на свет, понимаешь? То есть ты тогда, то есть она такая, ой, и ты такой, опа, все, и второй, и третий, и так далее. Ну, я, к примеру, тебе просто говорю, это нормально, как бы, это женское здоровье, и мужчина именно это, как бы, да. Умная баба, она не нужна, из нее усы растут, она как бы, с ней что-то не то, понимаешь? Я тебе объясняю просто, да. Где-то там поломка произошла, там, да, это не важно уже, там, это меня не касается. Вот, и как бы меня не касается, я тебе просто объясняю, что они вот так вот устроены женщины. Это как бы в натуре так, это хорошо, понимаешь? Если вот они, да, меня не касается это. Да. И в натуре, и в биологии, и в хеленологии, мне вообще насрать. Я просто тебе говорю, что вот, ну как, да. Да, мужик это профессия, понимаешь? Женщина, она как бы такая, да, и бездельница, по идее. Вот безделье женское, им рожать постоянно приходится за то, что они такие умиленные, такие, бездельные, ничего не понимают, да, и как бы они такие на работу пришли, и такие, и так, опа, и все сразу там, как говорится, это самое.
Ну, понимает. Нет, не понимает, что это... Ну да, ну меня не касается, это ваше же. Да, знающими и умными, и сильными надо, что подруги судьбы, да, ну, такие. Это вранье все. Надо, чтобы ты была нормальная, да, здоровая и, как говорится, добрая и хорошая. Потому что это женская, да, это еще как, мы этого не понимаем, мы не женщины, еще раз это повторюсь, да, что и женщины, да, они тоже, то есть это такая жестокость просто нечеловеческая, когда женщина ведет себя как мужчина, нам это не понять. Но в нас дети не заводятся, понимаешь, дитя это вот, я помнишь себя, когда тебе было полмесяца, вот там вот такого, ты не помнишь себя, правильно? А она, может быть, даже знает, что она с тобой тогда делала, понимаешь? Я говорю, что да, я тебе к примеру говорю. То есть, я говорю, да, шутка уже такая была, это даже не важно. Ну, вот в таком вот возрасте, когда ты говорить не можешь там, да, то есть, когда ты только вот на свет, то есть, да, как жестокость этого мира, как бы, насколько тебе нужна, как бы, насколько ты беспомощный, пока там, по тебе там, понимаешь, это где-то там оно вот там, у тебя какие-то там, понимает он тебя, да. То есть это ни с чем. То есть женская, да, она не должна быть мужчиной вообще ни в коем. То есть никаких воспитаний, ничего, она просто вот так должна быть. Ну, да. Это ее бесценная, да. И она всю жизнь будет беременная, и рада, и, да, и безумно счастлива, там, да, не знаю. Из-за этого платить своим телом, наверное, там каким-то, или чем-то, я не знаю. Меня не касается. Я не женщина, и ты тоже не женщина, понимаешь меня. Я тебе говорю, что у них нету места мужскому. Это просто иллюзия, да. Совсем нет, целого полностью. То есть вот и вот. Ну вот так вот. Там ничего нету, вот ни вот половинки, ни четвертинки, вот не так, а вот так. То есть они вообще ни разу не мужчины. Да. Это ваша проблема, да. Ну, нет, просто, ну не надо, я тут ничего, я просто тебе объясняю, что да. Да, то есть, ну, да пошли ты нахер, блин. Ну обслуживай, всю жизнь бегай, обслуживай. То есть, следовательно говоря, вот думаю, да, я помню, что... Ну нет. Всегда нету такого, что масса мужчин. Такого нету, понимаешь? Мужчина всегда один. Ну так вот просто, понимаешь? Всегда панк, всегда хой, как угодно, понимаешь? Мужик всегда один, всегда будет протест, всегда, да, это нормально. Сперматозоид всегда с хвостом, понимаешь? Всегда сперма движется, потому что у нее есть хвост, понимаешь? Иначе ни тебя, ни меня вообще никого, если иначе время, да, то есть как бы. Мужик это всегда, да. Поэтому ты вот детей воспитывать, это все политическая бредня просто. Такого не бывает. Да. Показать пример это другой уровень. Что ты отец и показываешь пример. Но тебе хер ты на них на всех клал, если они вылезают каждый год по 2 раза там. Но я тебе объясняю, что это тоже не тема воспитания, потому что они самовоспитывают, да, то есть они сами впитывают в себя, что им надо, понимаешь? Ну, к примеру это просто говорю. Да, меня не касается это. Я тебе объясняю, что здесь не держать, да, как бы, что делай себя сам, типа того. Ну, я ничего не навязываю. Я тебе просто говорю, что мужчина это, ну, обслуживай этот мир, блин. Что ты хочешь от меня слушать? Деньги нужны, да, деньги. Да. Ну, это понятно. Ну, и что это меняет-то, да. Ну, дело не то, что приспособишься, устроишься. Мне свое надо. Я профессионал, мне профессия моя, и мой мне лазер интересует. А ваша шняга, которую вы тут плаваете, меня вообще нахрен сдавать. Это нормально, это каждый мужик так делает. Просто, да, не приснуто. А те бабы, которые что-то думают, они такие, надо вот так, надо не так, вот видишь. Оказывается, не так. Оказывается, это все обман. Понимаешь, это все обман, они все понимают, как будто бы, да. Вот ни хрена себе. А почему этому никто не учит, если так должны учить, она тебя поняла, блин. Да, то есть, как бы, знаешь, сколько вранья, блин. Просто вообще, ну ладно, меня не касается. Нет, они как будто бы понимают даже, что они не понимают. Ну ладно, поехали. Да. После этого ты мне будешь говорить, то есть, как бы, да. Ну да, злое ложное. Я тебя спешу обрадовать. Здесь никаких мы нету. Каждый вот я. Даже у женщин, к сожалению, тоже так. Да. К их несчастью. Или как тебе сказать, да. И наоборот, наоборот. Да. Жди беды, там, где мы какие-то. Просто вранье. Во славу твоих, да, здоровья твоего, да, что-то. Слабости ты сказал.
неважно, если жизнь ты проживешь один, понимаешь? Да, в окружении кого-то может быть, но неважно, да. Ну да. Ну это не наказание, так вот оно и есть. Да. В чем здесь наказание? Что за бред, блин, да? Нет, наоборот. Но у меня тоже такое впечатление складывается, что это типа того, да. То есть, ну нет, если бы это так было для меня, ну значит для всех, а я значит не в курсе. Ну пожалуйста, ладно, тоже. Оказывается, все боятся и молчат, тоже интересно, да. Это же интересный вариант, я кажется, да. Типа, ну ты только ты никуда, да, ну, виду не подает просто, да. Да, все держат типа того, да. А деньги откуда, что ты, да, понял себя, да. Это, да, неважно. Да нет, отвали уже, брат. Да нет, ну да. Нет, о, это не надо. Да. Ну да, ну вот это, пожалуй, похоже на то. Ну и все равно так и останется, да. Дальше. Что ты, блин? Зайти надо, зайти что-то. Зайди. Нет, ну наоборот, потому что нет. Покупай лучше шапки, шапки, толстовки, да.
Это я тебя пока, значит, утешаю, пока фортепиано думаешь, но дело не во мне. Я просто тебе, ты так думаешь, только о себе только. Смотри, вот давай на простом примере, если там просто и бабки опять, что деньги это типа зло. Вот смотри, я тебе говорю, покупаешь шапки, это новый арт, новый там арт, модерн, да? Ты такой, да ну нафиг это надо, то есть как бы. То есть я такой умный, я не буду же это покупать, я же не лох какой-то тебе типа того. А ты не помнишь, когда мне было там 13 там, лет, то есть это не просто символ какой-то, то есть обычная шапка, ты на нее что-нибудь поставил, и она уже как бы не будет, это уже там вообще пипец. Так все искусство было создано, кстати, да. Да, символ. Это долгая история просто. Да, то есть это способ мышления, то есть как бы да, бла-бла-бла. Каждый лого, он на миллион, вот, например, Windows опубликуй что-нибудь с логом Windows, например, да, посмотрим, что тогда будет, да, то есть если тебя, ну, типа того, он про себя так говорит, да. Или вот я пример, я сейчас видео записываю, да, если я тут сейчас какое-нибудь шоу просто открою, там, может вообще там какую-нибудь фотографию актера сейчас тут ставлю какой-нибудь, ну, смотря в каком контексте ты будешь это использовать, ну, неважно, ну, ты понимаешь, короче, это все как бы, да, это все информационное, как бы, да, составляющее, это все не просто так, потому что это все денег стоит, это все деньги, понимаешь, сделать имя, Элвис Пресли, там, кто угодно, это деньги, понимаешь. Помимо этого, это много усилий, и это лого стоит как бы там, да, это типа того. Например, бренд Yamaha там, еще что-то, ну ты понимаешь, да? То есть дело, ну нет, почему? И даже сама символика, это не во мне дело, ты понимаешь? Да. Нет, это так уж давно, это все известно, да, не то, что Мона Лиза там, это вообще просто, я тебе просто объясняю, да, то есть каждый символ, он что-то значит, вплоть до того, что как бы красная опасность, а может быть и наоборот, да, то есть как бы, когда там крестик это плохо или наоборот крестик это хорошо, крестик это добро или крестик это символ чего-то там типа того, например, да. То есть это уже мы с тобой сейчас про разные вещи будем просто говорить. Шапка шапкой, этот символ, он будет значить, ты можешь судить так, что тебя, значит, кто-то нажулил, зачем мне это самое, тебе просто шапка нужна, типа того, да? А можешь, как бы, да, то есть, а на самом деле ты будешь, как бы, да, то есть, арт-символика, да, то есть, да. Вплоть до того, что ты уже можешь, то есть, это уже давно все избитая тематика просто, да, то есть, ну это реально. Получается так, что ты как бы поддерживаешь, вот я покупаю шапку Нирваны и в ней хожу, не потому что она там на 30 рублей дороже, дешевле, наоборот, да, понимаете? Ну да. Это так было, да. То есть ты как бы распространитель этого символа, не дело в том, что ты распространитель, ты это поддерживаешь, это как бы сказал тебе, да, такой, с одной стороны, да, а с другой стороны, да, много чего можно сказать, понимаешь? То есть это как бы, да, ну да. Здесь дело не в философии, то есть ты это, то есть ты поддерживаешь, но это одна сторона только дела, да, то есть это один из вариантов только. Другой вариант, что да, ну что ты можешь сам знать, как тебе надо делать, да, то есть типа того, что искусство оно создается, как бы да, вот буквально, ну это долгая история, просто давай не будем, ладно? И да, то есть как бы да. И это не, то есть ты как бы соучаствуешь, да. Вот даже вот так вот, ну я понял. Много чего, короче. Я тебе не буду даже рассказывать, понимаешь, что это очень много всего. Потому что сказано, это ой, это уже вообще. Да. То есть, ну это ты уже просто так говоришь, да. Ну нет, я тебе так говорю, я не знаю. Ну это уже там типа как бы абстракция, да, но ты так совсем-то не думай, потому что это как бы, да. То есть это долгая история, да, понимает тебе просто, да. Нет, он о тебе так думал, да. Ой, нет, так не надо думать. Это все, нет, он тебя понял.
Такой же, ну это тоже, да. Ну, то есть просто чё. Да, то есть это тоже делается, да, типа того. Это спокойный брендинг, ребрендинг, это, то есть, да. Это продолжение тех же западноевропейских стран, это тоже говорил. Я просто тебя, да, наоборот. Да, ну свое, короче, да. Ну да. Типа того, все что угодно, вот создаем мы сами, типа арт создаешь, ты сам создаешь, да. Ну, возможно, а может быть даже и нет. Да, то есть твое сознание создает его, правильно. Да, ну тем более мудрость, да, познание. Ну ладно. Ты сам, да, ты участвуешь в процессе создания, да, типа, ну по-разному, да. Нет, это не важно. Но это уже другой вопрос, да. Это уже третий вопрос, да, столько ты понял, что... Это уже следующий вопрос, да. И это уже пятый вопрос был сегодняшний вечер, да, ну про то, что... Да. Типа того, там, да. Ладно. Да, это не зона. Сейчас остается. Inside, though, they're trying to tabulate those 275,000 ballots. The last two batches they released narrowed the margin, with Trump gaining on Biden's lead of less than 68,000 votes. And Maricopa County poll workers say they will continue to count those votes despite protests, and they're hoping to have results by the weekend. Lester? Gotti Schwartz, thank you. In just 60 seconds, the sobering new milestone in the COVID pandemic as some hospitals near capacity, and an ER doctor makes a plea to the public. With the country focused on the election, an unprecedented surge in COVID cases, topping 100,000 today for the second day in a row. Hospitals reaching their limits in places, and new restrictions are possible. Here's Miguel Almaguer. It's no surprise to doctors fighting to save lives. In just one day, more than 109,000 Americans testing positive for COVID. Cases are skyrocketing everywhere. More than a dozen states shattering previous daily records. It's too soon to tell what the new normal is going to be. Barbara Gould was a different person before spending 91 days battling COVID in a Colorado hospital. My liver sustained some damage. My endurance is greatly weakened. With Colorado hitting its highest number of hospitalizations ever, nurse practitioner Kim Powell is finally out of the ICU. It's affected every organ system in my body. While states like South Dakota are reporting a 51% positivity rate, frontline workers are paying a catastrophic price. More than 1,700 have died. In New Mexico, where the state surpassed 1,000 deaths, they remember the victims and the heroes. I watch the work that my staff is doing. It's amazing, yet it's scary. After catching COVID in October, Dr. Juan Fitz died in the very hospital where he saved lives. You always wanted somebody who'd have your back. Juan Fitz would have your back. The ER doctor pleaded with the public to wear a mask, but on the very day the country voted to decide its future, he would lose his life. Miguel Almaguer, NBC News. And as England went into its second national lockdown today, it was last call at the country's pubs for the next 4 weeks. Many of them were packed. Bars, restaurants, and other non-essential businesses are closing their doors to stop the spread of COVID-19. Up next, as we continue here tonight, the video just released of a deadly police encounter that sparked riots and protests. Back now with the new body cam video showing the fatal police shooting of a black man in Philadelphia, Walter Wallace Jr. The deadly incident sparking protests in the streets there last week. Ron Allen has video and reaction from Wallace's family. We need to warn you, the images are violent and graphic. Now! Put the knife down! The encounter lasts less than 1 minute. Two Philadelphia officers outside the home of Walter Wallace, seen in the video armed with a knife. Put the knife down! Several 911 callers had reported trouble, including Wallace's sister, worried about their elderly parents.
They called the cops earlier, and the cops is not doing nothing. He's over there hitting my mother and my father. He on probation and everything. He got a case for being violent and everything. The family says Wallace, 27, a husband and father, was experiencing a mental health crisis. His mother is seen trying to restrain him. Back up, man! The officers ordered him multiple times to drop the knife, then opened fire. Wallace died later at a hospital. The city releasing police video for the first time ever, hoping to maintain calm after days of violence and looting last week. Investigators specifically promising Wallace's mother accountability. Government failed because her son was killed within a minute of government's arrival. Police now stepping up training for mental health situations and purchasing more tasers. Police say neither officer, both now on restricted duty, had a non-lethal weapon. I like to see justice for my son. The Wallace family also pleading for calm as protesters still gather in his name. Ron Allen, NBC News. Up next, our tribute to some of the real heroes of this election. While all of America waits, Democrats and Republicans are working together on a most important job. Harry Smith now with the vote counters inspiring America. Can we just for a moment tip our caps to the thousands of people who've been working tirelessly to count the vote? Election officials across the country are determined to deliver. Thanks for checking out GuitarTricks.com recently. Quick question, want a free guitar? Yeah, you heard me right. Right now, seats in the House. Moderates reportedly blamed progressive proposals, specifically singling out the defund the police movement. Despite the tensions, there were no reported talks of a shakeup in leadership. Defense Secretary Mark Esper has reportedly prepared a letter of resignation. This, according to 3 current defense officials. Defense officials say that Esper, who has long been at odds with President Trump, prepared his letter because he's one of the cabinet officials long expected to be pushed out after the election. In a statement, the assistant to the Secretary of Defense for Public Affairs wrote in part, "Secretary Esper continues to serve the nation at the pleasure of the president." Esper is helping members of Congress draft legislation that will strip of Confederate leaders from military bases, the names of them, a move that could put him further at odds with the president. The record number of election ballots isn't the only thing reaching a peak. So is the number of U.S. coronavirus cases, which continues to soar to new heights. For the first time since the start of the pandemic, the U.S. reported over 120,000 new cases on Thursday, according to an NBC News tally. The latest numbers eclipse Wednesday's previous single-day record of over 104,000 by nearly 16,000. This marks the second day in a row that the country has reported over 100,000 cases. And as Americans await the outcome of a presidential election, the virus continues to spread throughout the nation, including in key battleground states. On Thursday, Pennsylvania, Georgia, and North Carolina each recorded more than 2,000 cases in a single day. This as the U.S. still holds the lead for the highest number of coronavirus cases and deaths in the world, with more than 9.6 million infections and over 236,000 deaths. The NFL is cracking down on the Las Vegas Raiders. They have fined the team and their coach, John Gruden, $650,000 and took away a 6th-round draft pick after repeated violations of the league's COVID-19 protocols. With this, the Raiders are the first team to lose a draft pick as punishment for coronavirus protocol violations. The team has been fined over $1.2 million this season over 4 separate incidents. Up next, Thursday night blowout, Aaron Rodgers and the Packers roll the 49ers. From Green Bay. Rodgers going to air it out. There he is. Valdez Scantling for the touchdown. We're accustomed to seeing, but
Rodgers had the Packers lighting up the San Francisco sky early against the Niners, and Green Bay would keep their foot on the gas. Rodgers threw for 3 touchdowns in the first half alone. He would add another to Marquez Valdes-Scantling in the third quarter. The banged-up Niners just could not keep up. They couldn't even find the end zone until 5 minutes left in the game. The Packers win it 34-17. Still to come, Janessa is up next with your weekend forecast. And we will go live to Wilmington, Delaware for an update from Joe Biden's campaign headquarters. Ну нет, это, говорят, вид спорта очень полезный для мозга. Ну нет. У тебя потом в голову можно, да. Ну если ты еще будешь говорить, будешь уметь еще говорить после этого. Ладно, проехать забудь. Ну соединительная ткань вместо мозга там, говорят. Нет, нет. Good morning, everyone. Let's get into the weekend. Over 235 areas above average this afternoon, and it's going to continue for your Saturday and Sunday. I am watching a little bit of snow for the Rockies, but look at the plains to the East Coast. It's all about the 70s in November, an unusual weather pattern that we are going to see over your weekend, but it's going to bring a ton more sunshine. Make sure you're getting out there and enjoying it. For Florida, though, we're going to be watching that tropical rain and pretty much a disturbance that's pretty continuous across the Pacific Northwest. So, guys, this is the weekend. Enjoy it. Don't have to tell us twice. Yeah. Janessa, thanks. Right when we come back, the latest from the Biden campaign as the ballot counting in Pennsylvania continues. Keep it here. We start early morning on this Friday with Joe Biden closing in on 270 as the last presidential election counts trickle in. Our Ali Vitale is in Wilmington, Delaware. And Ali, bring us up to date on the latest. Francis, the word that they've been using here for the last day or so has been victory is imminent. I think we're sort of stretching the meaning of that term at this point. But at the same time, we knew that this was going to take a while, especially because states like Pennsylvania saw such an influx of vote-by-mail ballots. We knew that those were going to take some time to get counted, and we're seeing throughout the morning that we're getting slow trickles, more updated numbers out of Pennsylvania, a state that's just one of those across the map that remains gray for us here at NBC News, and that we're... Короче, место, да, меня не касается. Твоя, если по-мужски говорить, семья больше, ты за что не отвечаешь, только твоя семья. Ну нет, наоборот, она тебя поняла. Ну нет, то есть никаких исключений, да, да. Ну она про себя так думала, да. Я не знаю, как это объяснить. Что тут непонятного, да. Но это не надо объяснять, наверное. Да, все, да, страшно. We're waiting to see what the call is. Frankly, the waiting game is happening all around Wilmington, Delaware right now because the Biden campaign is waiting right along with us. They think that they eventually will see Pennsylvania tilt in their favor. They've been texting and calling around with top Democrats in Pennsylvania, one of them telling us that they got a text saying that they should expect celebration, but that the work would come soon after. In terms of what we're seeing in terms of preparation on the ground here, we've seen some mic checks, some lighting checks, signs of life in the parking lot here that potentially could signal that we'll see Joe Biden at some point today if and when 270 is hit, because they've been confident this whole time, but they are not going to call it a victory in truth until they see it on the map, until the networks across the board start calling it, so they can feel good, they can read the data, but at the same time, they're at the mercy of all of our decision desks, just like all of the rest of America is. The other thing here, though, they watched the president last night, and advisors told us they reacted to that speech by saying it was desperate, baseless, and a sign that the president is losing. Even aides, even allies of the president, though, like Chris Christie, are saying that when the president alleges things like voter fraud, Chris Christie says you got to provide the evidence. And honestly, we haven't seen any of that, guys. No, you have Chris Christie speaking out and the other silence speaking volumes as well. But as you're saying those words, imminent, eventual, maybe between 24 hours from now, Never right? know. Or even sooner. Right. Waiting is difficult, but it's a lot easier to wait when things are looking good for you, I guess, right? And digging our purple here also, Ali, all of us with our purple here. Thank you. Good to see you. All right, it is Friday. We've had a long week here. We're still not done, still a long way to go. Again, our decision desk has not made a call on Pennsylvania, Arizona, and 3 other key states here, but keep it right here. We should have some sort of solution soon. We can only hope. Yeah, and hopefully some peace and calm
after that. We thank you for being with us on this Friday to end your very long week, if there is an end to it. I'm Francis Rivera. I'm Philip Mena. Good morning. Welcome to Today. We're glad to have you with us. This fall, we're right there with you, whether you're back to school. What do you guys think? We're excited? Or back to work. We're Разместите вакансию на ХХРУ всего за 199 рублей. Ведь здесь... You're back to school. What do you guys think? News. Introducing the MSNBC Daily, featuring written perspectives by Что за хрень, блин? Еще там... Нет, не всегда говорю. Пошел нафиг, блин.